स्टूडेंट्स تاسو ته پته ده د پښتو کې چې موږ کم کول وایو کم د چې په اردو کې موږ وایو کرنا وضو کرنا عبادت کرنا اس کے علاوہ مدد کرنا ریکارڈنگ کرنا کمنٹ کرنا لائک کرنا پسند کرنا دې ته پښتو کې موږ کول وایو او دې ته په انګلیش کې ویل کېږي ډو خو څه کیسز داسې دي چې الته د دې کولو ته د کرنا ته تاسو ډو نشئ ویلی بلکې تاسو میک وایي څه وایي میک وایي اردو کی منگوائی کل دو ہوتے ہیں ایک گزرا ہوا کل ایک آنے والا کل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Dear students, this is me Kamran Kamml Khan. I'm the managing director of CMEX Peshawar. Dear students, today I am here with a very interesting, with a very fruitful and with a very knowledgeable lecture. We are going to be talking about some extremely important phrases which are very compulsory to understand, especially for spoken English. د هرې ژبې ډېر سټوډنټس خپل یو اټریبیوټ وي فار ایگزامپل او کله کله د دغه اټریبیوټ د وجې نه داسې وشي چې یوه جمله د یوې ژبې نه بلې ژبې ته موږ ټرانسلیټ کولی نه شو یا ورډ ټو ورډ چینج کولی نه شو فار ایگزامپل پښتو کې موږ وایو ماله انګلیش راځي اردو کې په دغه انګل باندې موږ وایو مجھے انګریزي آتی ہے خو انګلیش کې داسې نه ویلی کېږي چې انګلیش کمز ټو می بلکې آی نو انګلیش آی نو انګلیش راتلو په سلسله کې که بل پښتو کې موږ وایو ماله خوب راځي اردو کې موږ ویلی چې مجھے نیند آ رہی ہے خو انګلیش کې دا نه ویلی کېږي چې سلیپ از کمینګ ټو می بلکې څه ویلی کېږي ام فیلینګ سلیپي ام فیلینګ سلیپي یا تاسو اندازه ولګوئ اردو کې یوه جمله ویلی کېږي چې دا بلې یوې ژبې ته هم نه کنورټ کېږي اردو کې موږ وایو کل دو ہوتے ہیں ایک گزرا ہوا کل ایک آنے والا کل اوس دا انګلیش ته هم نه ټرانسلیټ کېږي نه دا جمله تاسو پښتو کې ویلی شئ بس دا صرف او صرف په اردو کې ویلی کېږي چې کل دو ہوتے ہیں ایک گزرا ہوا کل ایک آنے والا کل پښتو کې به ته څه وایې کل ته خو پرون وایو موږ بل کل ته سبا وایو نو څه شی دوی کل دوی نو so it cannot be converted into or to any other language in the same way students تاسو ته پته ده د پښتو کې چې موږ کم کول وایو کم د چې په اردو کې موږ وایو کرنا وضو کرنا عبادت کرنا اس کے علاوہ مدد کرنا ریکارڈنگ کرنا کمنٹ کرنا لائک کرنا پسند کرنا دې ته پښتو کې موږ کول وایو او دې ته په انګلیش کې ویلی کېږي ډو خو څه کیسز داسې دي چې الته د دې کولو ته د کرنا ته تاسو ډو نشئ ویلی بلکې تاسو میک وایي څه وایي میک وایي نننی لیکچر د هغه کیسز په حوالې سره د انتهایی امپورټنټ دی خبر سره وره شاباش ډیر سټوډنټس پښتو کې موږ وایو اودس کول اردو کې ویل کېږي وضو کرنا انګلیش کې ویل کېږي میک ابلوشن ډو ابلوشن بنا وایي چې ام ډوینګ ابلوشن بلکې میکینګ ابلوشن آی ایم میکینګ ابلوشن هی از میکینګ ابلوشن آی میډ ابلوشن ما اودس وکړو یا میں نے وضو کی in the same way so make ablution mean وضو کرنا یا اودس کول پښتو کې موږ وایو غلطي کول خو انګلیش کې ډو مسټیک نه ویلی کېږي بلکې میک مسټیک ویلی کېږي ډونټ میک اینی مسټیک غلطي به نه کوې صاحبه I'm trying not to make a mistake. I don't want to make a mistake. You don't have to make a mistake. You must try not to make a mistake. So make mistake. Do mistake banawai. Make mistake means غلطی کرنا in the same way dear students ما سره لفظ را سره دی and that is make a noise یا make noise شور کرنا شور کول don't make a noise شور مکوا the children are making noise in the class واړه په کلاس کې شور کې they are not doing a noise they are making a noise next dear students میک منگا استعمالو مسچیف شرارت کرنا ڈونٹ میک مسچیف الکا شرارت مکوا ڈونٹ ڈو مسچیف نہ بلکہ ڈونٹ میک مسچیف the children are making mischief in the class the students are making mischief in front of the teacher in the same way you can make a lot of sentences بل لفظ ما سره that's make shift میک شفٹ د اردو کې موږ جګاړ کرنا څه وایو
जुगाड़ करना. موسم د یخنۍ دی او زما د کمرې په کړکۍ کې کړکۍ نشته دی، شیشه نشته دی، نو ما ورته کلک کاغذ ولګاو چې یخني دننه نه راځي، سیلی نه راځي. This is called, this is a makeshift solution. دا یو جوګاړ دی. So in the same way, I'll make a shift. لکه زه به څه جوګاړ وکړم. A temporary solution for something might be called makeshift. چې یو عارضي حل ته راوباسي لکه جوګاړ به ورجانګو. Next. ما سره لفظ را سره د students نوخه تاسو به do shift نه وایو جوګاړ کول، اگر چې پښتو کې من کول وایو، په انګلیش کې به make shift وایي. got a point. فیصله کول make decision. It's not do decision. I will do a decision very soon. No, I'll make a decision very soon. زه به جلدی سره فیصله وکم. So do decision بنوای بلکې تاسو څه وایي make decision. In the same way the students وعده کول make promise. Do promise بنوای. I did not make any promise with anybody. ما د چا سره وعده نه ده کړې. دا بنو چې I did not do any promise with anybody. No, I did not make any promise with anybody. I promise you, or I don't want to make promise. So promise or make promise, but do promise is never the option. Got a point? In the same way, you can make multiple words. I'm repeating the students. Make ablution wuzu karna, make promise wada karna, make mistake गलती करना, make a nice शोर करना, make mischief शरारत करना, make shift जुगाड़ कर लेना, make decision फैसला करना. Dear students, ये दो केसेस इंतहाई इंपॉर्टेंट वारे. फॉर एग्जांपल make progress तरक्की करना, do progress बनवाई, बल्कि तसो सवाई make progress. If you want to make a progress, you must work hard. अगर आप तरक्की करना चाहते हो तो आपने मेहनत करनी होगी. अच्छा, मैं इधर ये नहीं कह रहा कि you must do hard work. Sorry, if you want to do a progress, no, if you want to make a progress. In the same way, چای په خولو د پښتو کې موږ چای کول وایو، کله چې چای کوم یا چای په کوم، انګلیش کې make tea وایي. څه وایي؟ make tea. I hope it's something very simple to understand. If you have understood the concept of make, we use make when you create something. On the spot you use make. تاسو په کمنټ سیکشن کې کوشش وکړئ صرف 3 کیسه زما سره شیر کړئ چې تاسو do نه استعمالوي، make استعمالوي، پښتو کې موږ وایو کول. Thank you so much students.